you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గునా రూపా వ్లాగ్స్. ఈరోజు మేము తుమ్కూర్ దగ్గర ఉన్న ఫామ్ హౌస్కి వచ్చాము. మేము ఒక 6 ఫ్యామిలీస్ వచ్చాము ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఒక లైక్ వనభోజనాలు లాగా చేసుకుందామని వచ్చాము. ఇక్కడ మేము సెల్ఫ్ కుకింగ్ చేసుకుంటున్నాము, ఒక 6 ఫ్యామిలీస్ కలిసి. అంటే బోత్ నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఎలా మేము సెటప్ చేసుకున్నాము, ఎలా మేము చేస్తున్నాము మీకు చూపిస్తాం రండి. చూస్తున్నారు కదా, డిఫరెంట్ చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మెయిన్ ఒక్క చెట్లు ఉన్నాయి. అలాగే కొబ్బరి చెట్లు, అట్టిపండ్ల చెట్లు, ఇంకా జామకాయ చెట్టు, సపోటా చెట్లు, చాలా రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి. సూపర్ ఉంది ఇక్కడ ఈ వాతావరణము. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే క్యాంపింగ్ సెటప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. రండి చూద్దాం. ఇక్కడంతా కాక్ స్టాప్ చేసాము. ఇక్కడ మేము దమ్ బిర్యానీ చేద్దామని ఈ సెటప్ చేసాము. ఇక్కడ అది దమ్ బిర్యానీకి పాత్ర అట్లా ప్రిపేర్ చేసాము. ఈ పాత్రను చూస్తారు కదా, ఎందుకు మేము ఇట్లా మట్టి రాసామంటే ఈ పాత్ర మాడిపోకుండా ఉండడానికి ఇట్లా మట్టి రాసాము. గంగాధర్ శ్రమదానం చేస్తున్నాడు. అదే తమ్నైల్ ఇదే పెడతాను. ఇదే క్యాంపింగ్ టేబుల్, క్యాంపింగ్ స్టవ్. సార్ చాలా బాగుందండి ఇది. వీకెండ్ గెటవే, మంత్లీ గెటవే, ఇయర్లీ గెటవే, ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కమ్. సూపర్గా ఉంది ఏరియా. కానీ వీవర్ లేట్. పొద్దున వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుంది, బట్ సాయంకాలం బాగుంటుందంట. లెట్ us వెయిట్ అండ్ సీ. ఇట్ విల్ బి నైస్ ఓన్లీ. అండ్ ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ విత్ సేమ్ బ్యాండ్ విత్. చెట్లు ఇక్కడ కొబ్బరి చెట్లు, తర్వాత అడికే చెట్లు చాలా ఉన్నాయి. మొత్తం 10 acres ల్యాండ్. మొత్తం 10 acres అంట. చాలా మంది ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఎక్కాలండి, మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. మాకు శిరీష్, గంగాధర్ ఇద్దరు మాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారంట. చెట్టు ఎలాగ ఎక్కడం, చెట్టు ఎలాగ దిగడం, తర్వాత కొబ్బరి బొండాలు ఎలా తెంపడం, కిందకు చూసాక అన్నీ చెప్తారంట. సరే అని చెప్తాం. చెట్టు ఇప్పుడు శిరీష్ని చెట్టు ఎక్కించాలనుకుంటున్నాము. కాకపోతే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల చెట్టునే శిరీష్ కిందకి దింపుదాము అని ఆలోచిస్తున్నాము. ఇప్పుడు చూడాలి ఏ చెట్టు వర్కౌట్ అవుతుంది దింపేకి శిరీష్కి చూడాలా. నో కామెంట్. ఇక చూస్తున్నారు కదా బిర్యానీ బాండి. ఇకనే ఇది హైదరాబాద్ లో కొన్నాను, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను. కొన్ని సంవత్సరమైందని చెప్పు. ఒక 2 years అయింది కొని, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను అనమాట. సిరీ స్పెషల్ దమ్ చికెన్ బిర్యానీ. ఆయిల్ పడుకో. సార్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. ఇక్కడ మేము పన్నీర్ టిక్కా నాన్ వెజ్ వాళ్ళకి కాంపిటీషన్గా చేస్తున్నాము. చూడండి ఎమ్మిగా ఎలా ఉందో. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. కదా మల్లెపూల చెట్టు ఎంత పైకి అల్లుకునిందో. నైస్ స్మెల్. మల్లెపూల చెట్టు ఏదది గొల్ల మేకలు చుట్టూ మేకలు. మాట ఎప్పటికైనా నమ్ముతుంది. ఫస్ట్లో ఉన్నప్పుడైతే ఉండే